tetwazze wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukweraga naye nga kyenjagala nti singa omuntu asobola okufuna kyayigamu mu bino byalaba yayizeemu ki n'okuwa abantu obuvumu ti ebintu bisoboka bw'oba nga weewaddeyo okukola ebintu bisoboka. Buli kimu kirinamu obugumu bwakyo n'obwangu, naye ate ekyo obugumu oba okusoomezebwa okubaamu nga kiri kyogambye nti enkoko ababbi bazibba. Bw'onooba otya okubba ababbi tojja kukolera ddala. Kakati omubbi bw'aba akubba bw'oyiiya kati n'omanya nti kakati nti mu kifo ky'okukozesa akatimba kali akatono kanteekemu obutimba bubiri, bw'anaasala kano tajja kusala nti nakali. Enzungu tulina 4,500 wakyaliwo obuto obutana 4,500 ze zibiika. Muno mulimu 1,500 n'omwo 1,500 nemuli zandibadde 1,500 naye ziringa 1,300. Ne kati tuli mu kintu kubanga eggi lino kino kyenaga nti ninayo daily money. Eggi lyo lunaku oba okola ki oba ofuna. Zo zino teziringa ate za gundi. Okay, zikulyako emyezi gino egisooka 6 ena nga tezinatandika kubiika, naye kasita zitandika okubiika awo ziba zimaze. Abalunzi bangi kye batakola kwe kukuuma records, okukuuma ebiwandiiko. Kati bw'oba olunda nga tokuuma biwandiiko kizibu nnyo okulaba oba okola magoba oba okola loosi. Kyetaagisa nnyo okuba nti okuuma ebiwandiiko ebyo. Bw'ogula emmere ogiguze ku ssente mmeka, Maize Brand ali ku ssente mmeka, Mukene omugulidde ku ssente mmeka, ogenda okumala okutabula nga kilo ogibalira ku ssente mmeka. Omwezi n'obala nti omwezi nkozeseza kati nga wano average life omwezi mmanyi nti enkoko zino ezibiika average zikozesa emmere ya $6,000,000 omwezi. Kakati ne tubala n'amagi gano gezibiika buli lunaku. Kati amagi ago n'olaba enkoko mmeka eziri mu kiyumba nti enkoko 8 ne zibiika amagi ameka nti oba amagi 65 buli lunaku n'oba ng'ogenda owandiika. Kati amagi ago n'okola ne percentage ku enkoko 65 ku nkoko 8 eba percentage ki. Kakati ekyo kikuyamba okuba nti olaba zeeyongeddeko zikendezeza. Bwe ziba zikendezeza lwaki zikendezeza. Osobola okinnyonnyola okulabira lwaki oba wakyusizza mmere. Oyinza okukyusa emmere n'oba nga wafunye emmere nga sentabule bulungi oba ebirungo ebimu nga tebiriimu ne zisala. Sigamba nti buli nkoko lwe zisala amagi ng'ozitunda, kubanga wiiki eyo yinza okuba nti n'ogifiisa n'ogandiza ozifu emmere ebadde mbi. Kati nga wiiki ewedde twafuna Maize Brand nga mukaddemu, kati enkoko ne zisala amagi. Kati wiiki eno tufunye Maize Brand mulungi, tugenda kuteekamu ne vitamini. Kati ate tulabe oba zinaddamu okukola ki okupiikinga. Naye kasita zibiika ne zituuka mu 40%, kati awo kiba tekikyakukolera. Awo oba olina zijjawo ne zifuuka ofuleya oba ziba ofuleya ng'ozitunda. Mu byonna ebyo mukadde waffe Retired General Katumba Wamala, staffe, mukulu waffe, abantu betuyigirako ebintu ebingi mu nsonga zino zonna. Tugenda kwogera ku nsonga zino wammanga, challenges omulimi zayitiro. Eno tuli ku episode yaffe ey'okubiri, tuli mu Chicken Talk ku Sesanga Mix Farm. Olabika video kali challenge njagala twogereko ziri bbiri. Bwe baamuwa brand omubi enkoko zo ne zikka, tugenda okwogerako ki ekiddako kye tutamanyi, ki kye batatugambye, ki kyatannyonnyoddeeko, recovery period kyeriwo, loss kyeriwo, naani ayinza kuba accountable. Bina njagala tumanyi wano. Ekyokubiri tutunuulire ayogedde ku kya security. Ono tuli ku Retired General abadde omukulu
aliko omukulu wa poliisi abadde omukulu w'amagye aliko agadumbira ate nga tali ku bifungu bya wansi security n'akola double layers ezo bbiri ez'akatimba ekyo kiri wamufu abatandika sente muziina tuyinayo n'ekyokulya tugenda kufuna ki osobola kuba na sente zikola kutimba mubiri nga n'ebirala age challenges nga ne contents buto kalogenagenda byenjagala ogereko wamangu tufumbira ku ki nawe kyolabe mu ebiyumba by'enkoko tubulina manda alundira wansi alina n'ekiri modified kyolabe kalimbwe ng'agwa wansi n'ennunda eno eyaffe tugenda kwogera akola bikoti situufu ne kirungi nyo tugenda kuyigira ku mukadde waffe naye ate tulina okumodifayingamu kuba mukadde waffe mutuufu mu ngeri zonna engeri gyakolamu ne gyakyusizaamu naye kati ffe abaliwo abavubuka abasomye ku mulembe guno tekinologi akyuse weetuli bukkiriza tutusigale nga bw'oba otunula tebakugambye bigambo lowooza nabagambye ffe abavubuka tutandike kati okulowooza tulabe ng'olaba kino kyolaba ku screen nakiri kyolabye emabega tulina okukyusa tufune ekyenjawulo bw'agamba nti akola bikwetisukwatu naafu nze neŋŋamba nti nina bino nina challenges ate ndabiga sikeringa okusinga tugyewo kya challenge eyo afuna emmere yabwerere kasooli amuggyaba yatusimufuna brandi omufu ayina abakozi bati ettaka ayina lyenkana ki okuba nga akozesa enkola enkadde naye gye yayiga mu bakadde be ng'atandika naye kati ffe abaana be abazzukulu tulinayo abagenyi tulina okukyusa naye ekyokulya tugenda kufuna ki okuliwo n'engeri gyatusigisa emasomero tukyusaamu tutya buto tusigale nga tukyalima ennima eyo ye gy'amanyi yentuufu gyeyakulira era gyeyamanya mu bakadde be enkoko zibeera bwezibezi n'akyusaamu ekyumba n'akituusa ekyokubiri naye ffenna tuyize enkoko tukuze tutandise eyo yennima gitukuliddeko yennunda gitukuliddeko naye tetujja kuba biri tulina okukyusa generation yaffe ejja abaana baffe bayige ebipya basobole otuliisa n'okuliisa abaana baabwe kuba kati n'ennamba engeri gituzaalamu erinnye kati ennima eyo eyina okukyuka n'okyusaamu kyobadde bwoti tukyuse tudde bwe tuti ayina enkoko 4,500 1,400 ayina ebiyumba bimeka kitegeeza spacing y'ettaka ayina nnene ffe kati guno omulembe tuyina ettaka kini kyogamba naffe twagala okulunda 4,000 sisobola ziteeka wano mu keegi zange mu kiyumba kimu kikoze fulo 3 kalina wano neteekawo 2,5 wansi 2,5 waggulu 2,5 nina enkoko mmeka mu space ntini mu mazzi nga gali controlled buli kimu eyo kyetuyita modern farming ezo ze challenges zetulina okukyusa fe abalimi bino mbyogeranga mulimi nga njogera ne mukadde wange tetulabika vidiyo ezo ng'atusomesa natuga tuggyemu ekyokuyiga ku gurawundi y'abalimi si ku gurawundi y'abajjeno si ku gurawundi y'ababuyinza wano tuli ku bulimi omulimi ffenna ekituluma kyekimu omunene n'omutini abatusingako bano abakozeemuko kasente balina amataka balina resources balina bye bamanyi bye balina okukubira balina essimu eziri awo ku speed dayiro ffe tetutayina balina connection balina respect tebafuna mu bantu kyajjafuna source of market mangu kati ffe ezo challenges zetulaba mu kino video tuyigamu ki nti ono alina bino byonna networking biki ffe abatabiina tuzikopinze tutya okupenetratinga naffe ne tuwangula si ku kireeka nti ze siina connection kambiveeko nedda ate onoozifuna ddi ng'otudde wooli imuka tukole
ojja tereerezaawo naye ng'osomye tojja buzigafula tebagambye erimu katukole ojje buzi tegeera gy'oleeta ssente ojje ng'ozze kufunamu oleme kwekwenya records tuzikoomye records tuziina tuzifunye akozeseza obukadde 6 mu mmere mu kukolaki naye enkoko ezo bazibala batya okumanya zifa ey'ennunda ffenna gye tutandikiddeko buli mulunzi agimanyi buli mulunzi abiraba challenges tuzimanyi ffenna mu mitima gyaffe gw'olaba ennunda eyo neeno gy'olaba ku screeni challenges obuyonjo tunuulira ddayo ka vidiyo kano ka playing udde tugenda kujjamu ebyokuyiga bingi gwe ng'ate gwabyebuuza ne paati yange eno ku screen gy'olaba eriko ekigambo why lwaki basesanga mix farm tukikola bwe tuti naye ng'ate naffe twayiga bwe tutyo kyeki kye nabagamba nti ffe tuzze tugwa ebigo bingi ebbanga lye tumaze mu nko mu kuyiga ate nga tutandise mu bunaku mu butini mu biyumba by'abapangisa ng'opangisa n'olundira ebbali n'okubakayo opanga ku muzigo w'opangisa mu kikajjo n'oteekawo ekiyumba ky'obukoko butaano ebbali nti bwakulya ng'ate bw'omutu tuzze twetuteekanya abavubuka mu mpola nga bwe tuweza ku masomero n'okusomamu obwo obusente bw'enkoko ndi omu ku example eyo mpaka kutumva ku Harvard mu Amerika navaawa mu nkoko ekatwe mu kutandika budiwa kyaka ne maama nvubuse zijja ebukojja ebwayise unkizi tamarimari ewanalongo njarakulamamu ayekut fwaija hunda kokogam na smelo azo westi ekoko kinjivudde buto mu bukuka bakusomererwa awandiaks uyereko MP ekoko challenge zayo zino nga kugituusizza tomodifayinze olaba ne jeno tatumba wamala era akulaga nti nina kino ekyawansi naye tulina kiri kyetulaba evidiyo bukirabe gegwegendereyo kuwaayo nga kyo ki karimbalinga nga agwawazo onekyerimunda batishiringanga bakizimba ne bazimba kina ebikulu wansi bajjawo maniwa kireka ewadwe ziriye ezisamba eno zimutanga zitambula naye nga neera teziri mu kg n'agwa wansi yamodifayika kyekimu nawano kyetugamba nti tozimba kiyumba kiri kya ssente nnyingi kya buloka bikinga otandika nga tuyina ezo ssente ziteke mu kuteetinsfa ebigwa bikalazi byogenda okusanga mu bulimi ne mu buluzi sitandika n'ekiyumba eky'emitu kite uyige bw'onuyiga n'oweekakasa ng'ojja mu bino ebyasi kobuuka nojjanga tunnabayita ne bw'obwegala kubuuka buuka ng'oyise bandeko n'emikwano gyange badde ne bandabako mukoko bibina gye naateekayo 10 emitwalo ebiri talinaba kwikola kuregala afunima ogumulubu obwo butaagaliza competition yeya etaliiwo obutaagaliza namba butya owofunye envy okula ekiwuli kyalina atandika kuli mutwano nga tuyize ate bw'obwa mulosi n'ogamba kibali si bali tiwasoma waweewa bbula atakonaba ku speaker tudde mu kavidiyo kano tugambye ku security akoseza double layers okutimba tebuganda kumenya nsi omubbi asalimbawo tuwaabirawa sindekarobuman tumuwaabirawa ye amateeka gamukwakatako gwatya kubi tamuwa feva gamukakatabo katya yengwe bulimi ng'afiirizibwa bwatyo webimufe tufiirwa mbuzi tufiirwa nkoko akandavu bwatya mbase kino kiri emusi ye tebamuwa buuni bamuwa buuni embuzi naye bagitwala ne bamuta mangu olwokuba alina mu kasente olwokuba nze omulimi ndi mwavu ekyo bane njagala mukande waffe taata waffe bayongere kugamba wagu bizinesi eno bagituttemu ate n'obuyiza babadde nabo ne situation babayina fe abavubuka na breaking through challenge tugifacinga day and night tukoze tutya
Final footage tuna records tuna cameras. Mutuko kuwasirika yotan koku zenyanga kebalisaidia mubi uvukuwaba wa yakachini. Bara sirika eba nutua wabira wachamburi kutunavo wabira. Agenda kaka santi abakanta furu wara vuna. Mukadi wap, banangi fabarim. Busisi havlim. Sikuo girabu, obaso girabu bi. Dase sana mixot. Gara se sama favori business. Fue wuza kwakan pedo fegatri kideko. Kulavi? Se jimwe binjaun. Sekuri avan. Dinishu hachai irabichi. Nituro wuza hachan yo titaporatum. Kuba, fukuzeva kuvimba. Patugami bigamo, gava kulabidala. Takitwa ula. Video njitunuri anendi sengedja. Sija kunenya mukadiwa. Wavu yayika. Sketaibi yuksum. Neni ateno vubditaina nibdis naifaba anabetus. Ava supur witmuitashu mix. Bas avant begwa oyubulida wansik the citizens with the somi. Fagala kuchu sam, batwik okanka, a chance. So furage, say to so minutes to so woro kola. But where come ksa? To so message to agitic, so were nothing true sings. To so were an to stream up will get it bear to you, walk it air to general kuja, what, over in your cube noon. Burimba mwega, fix forwarding in ole to Joe Chidi, Sivad Minjanka, Banu Myengi, Babira Mabara, Babira Pushisha Media, Tevina via Kuranida, Punaba. Fagano quipring of a name, Father no kitties of another bacolit back and kitchen you chick a quarter. Nai. Zitwina funa gap. Swimed bloko kirizi oko kiriziwa. Ntif mwebaka deba sick. Ava. Stuseko mumiak. What gap? Br ajed wedi wakatiao. Nafi kudja. Zino feeding yeno gap. Mujide ken deba anina ken tuade o kakseta chitani cake. O what a practical. But we kisa. So he get since I zing it to venda tibatubane kogiraku. Dagare bi dibatua. Ukatari. Evita kula mkoko zafina mubijimu sabiafse. Manemi wafis in the brand new. Brand new movie. Nazen koko zoe mabeka. Not wa solution ugina kwa applying a vitamini. Or in the cosdemizifna grespidio D. What was the brand new munala? Zi. Atanka na kufidi sivo. Atap amanyashu mi. Chibusiness eri mukufidi ziwa manasasuni dechinda. Asasuli de brandi muramuri na mpo mufuk. Umusede wa brandi ono. Muwabirawa. Bujurizi chiguye tetani. Sastichi. Jiete kako polisi egina kunyamba. Sina o polisi yam iabarimi. Kiabarimi wa polisi afia jin. Wa baka boni se yablimi. Farifini special unity. Kulistesheni. Giyamba kabalimi kuguricharo. Kunsonga za abarimi kuwabachia mani kibai na buyeza. Kubab dibarna. Banabab dibaka shul. Nara, ayumabaka soero mixing abakun. Broken omufu brandi omufu. Akadunga akafu. Baina sik. Omrimi, yomurimi abera mus. Mumusena negumo akaku. Na tuyana entry unisika na nzifo komuni na fukawaiti mufesi. Kepa munaba maku atambula unyet. Na yaso nda sintes na dina ula kindagarash. Adina ula ko blandi. Mumu omufu. Eko kozene zidirida. Nisnata fumia maji. Wa daina bawa ni raka. Skultizu wavana bavadaina seso wikino namu gezayo. Okugene vari echi moriru avadewa inokulia bibiri. Avadewa inokulia bijaga onebangina kuchikaku mfuna. Gomugaga. Abulade ne chuma. Ne vikozengo viraba. Oripinyo bokubanche. Uganda matataga kufivarina. Owaba kulimbeza barimjabaga implementinga. Owabuli umajamuchiche. Yina kodise yu chance na creeping na atwara. Na hinga minya. Ako tuba umurim. Na yomurim gwe mona bagwa kutura. Emere no jade babawedi substandard. Ekoko zinezi ezi the brand your movie. Bengendo kugira command wawe wansebi ebizito kaku. No roku and passage izika. The cheti bit of little sidro in carrying Mwaya fifth number city. Ewibi navion na. Ye. Afunira muwa. Asanukira wa. Ori ye abituti
yari wokubukwalo nomulimi abonabona emirembe gyange n'okubisaba si tasobole nnyo yaki omubi ekokezi zijja mu ofisi gwa ezitayina health ennungi tebasazenga zifudde asa okabazi babiba zisini oba nina kola osinu zimubaata nasirawo agibaimeka ezijjajabe bulungi agenda kukola kigenda kibatukako enage muri kino kimneglecting naye today wari onamubuliza brad akangafu wati how is he or she prostituting? How is the law handling this person? How is he accountable? And what is the due process? The time. And where does the farmer has to be put? That one in Karamoja, in a village, in Kanungu, in Masaka, in Imbarara, in Kabuhe, in Hiatondo, in Nakasongola, in Kakube, in Ruwe, in Rakai, in Jinja, everywhere you are in any part of the country, any world where you are in watching this, who is gonna take care of that farmer? That primitive farmer, that poor farmer, that farmer tries to feed his people, God's creatures, the nation. He feeds the human beings, the animals, and the insects from the crumbs he plants, the seed he plants. He buys from his mouth. She manifests the whole generation, or her. She prays to God to raise the seeds and make plants out of it. He prays for the rain to come when he is handsome. He is treated like this with these bureaucratic rich people, or those people who have powers in their hands. Those people who, the untouchables, who is hope in this farmer? Well, this is the food our kids eat. So how can we improve this? Who is accountable? When is the farmer gonna get his pay for the blood which is back? For the chickens which have lost weight, for the health of the chicken which has decreased, for the loss of eggs which have led to the loss of revenue and income in a farmer's pocket, all that loss of the birth engokosify that process. Jino chakayo gudeko. Seta tiziyingira. Pusha ziko kuba. Winani tuweba ka. Ebibu nabi na stress ni depression. So funidawa. So sasudi buhawa. Anya vira accounting. We wanna know. We want quality. Chisobolo kutere zeni maksobolo kumani atobuni mipunjia kufuna. Otutafuna challenges izino kuziitamu. Umani which is mitigating kufuna solution yazo. Kufuna way out to go about it. Kuleko kuwa sesama mixed from lake via water. If we find a rock we go around it. It's expensive to go around it. We should go straight. Making turns and curves is expensive, is costly. It's less of revenue. We should go straight. Why should we make counsel these rich people? For these people who are using the law. For these people who are reaping grass. Tino vungo futine dagare futina kasorium stini sigim fuino which machifuku market. Kune with subsident okunonia chipu for marakanula ma show. Omara kuebuza. Wachik wakun kawanu. So inafina tugina kubani chitukina kubanga chini wa. Situmina kuwana takandini, situmina kuwana hithu wensi, situmina kuwana kumania rasidi tijo kuwana backup ya capital. Situkina kubana sifa zizaina. Nida. Kubaka tomrafia tukura changyao, ade tinjia blanda gina ku. Ade tunjia gana kumikira kokutu setitia kura, spetichkos. Sifujia gana improve what was that daban. That's our responsibility. To train then how to feed the nation. It's our goal. How to feed our leaders. How to feed their siblings and how they will seek their kids and the generations to come. Let us break this generational curse and change our Uganda to new Uganda. The Pearl of Africa. Let it be the Pearl of Africa, the name it sounds. Let it be the Pearl of Africa. The land where the equator passes in the middle. The tropical. The climate change which is paramount.
We are blessed to be Ugandans. We are blessed to be where we are. Let us not doubt that. Let us not judge that. It's who we are. We Ugandans. We black. We love us. Let us start to love ourselves. Let us support one another. Taman support Sesanga Mix Farm. Taman support Sesanga family business. Together we can change Uganda to a new Uganda. We can change this. Us, our souls, right now, if given a chance, if rules are made, if we given a voice, if we are allowed to. We're not taking everything. No. We improve it. We modify it. We want to change. You raised us for this. You reared us. You reared us. You did raise us. God raised us. You reared us for this. You tamed us for this. Please don't close the door for us. Just open them wider. Give us room to explore. Let us teach you what you have sent us to learn. Let us bring what you have sent us to learn. So let us visualize it. You will see the good out of it. It's how the beauty it is. It's how you will enjoy it and how you will involve at your older age on your farms, in your areas, in your siblings. This is gonna go to your cousins or uncle, their food, the healthy food, the good food, the employment. It's gonna come to your farms. Let us change our Uganda to a new Uganda. Let us increase sensitization. Let us not cope up the internet market. Let us widen it. Let us motorize it. Let us make it money, value for money. Let us pay, let it pay Ugandans because we have everything, and that rules has to be made by you, our leaders. Let us have accountability. Those who are accountable, those who are responsible, let us be accountable so that we can also manage our loans, our payment, our financial literacy, as I spoke about in the other videos, on our TikTok, in our family business, in our TikTok, Sesanga maize talk, the chicken talk, and the goat talk, and plus the family talk. We've been speaking about it. We hit this. Let us cut costs with this modernized farming. We can cut costs. With this modified farming, we can cut costs. With these tips in farming, we can cut costs. Let us not be rigid. Let us change for God and my country. Salam alaikum to my daughters and sons. This is Samba Aras. Salute. Daddy loves you so much. Bye for now.